Hi, everyone. Today is November 22nd, and we're talking a little bit about like idiomatic expressions, phrases, things in foreign languages that we're learning. And as a teacher and kind of living abroad and working with just a lot of international students, I have a tendency to simplify. I believe the my use of idiomatic expressions and things because I want to make sure that my students understand me clearly without kind of confusing them with too many metaphors, idioms, and expressions that might be confusing. However, when it comes to listening comprehension, reading comprehension, I do encourage learning these expressions because, I can control how I speak to make sure that people understand me more clearly, but that doesn't guarantee that other native speakers will make that same effort. They will often be speaking to other native speakers and not realize that those expressions can be a barrier for communication. So in a form kind of a self-defense, if for making sure that the understanding is still there, whether or not one decides to use the expressions, I think it is better for listening and reading comprehension. Using these expressions afterwards can be tricky because the usage, there might be several things that affect when it's appropriate. There's a chance we can get tongue-tied and mix up two expressions or two metaphors, maybe switch a word, and then that expression it doesn't work. This has often been a source of comedy, and there are some TV shows where they have used characters who are foreigners in order to insert some of these mistakes for the sake of comedy or humor. I can think of some examples with like Perfect Strangers was a TV show in the 80s. There was a British show and I think in the 70s, I think the name of it was like Mind Your English or Mind Your Language. Yeah, Mind Your Language was a TV show with late 1970s. It was not very politically correct. It was a classroom with students from different nationalities, and there were cases where those characters were making mistakes with the English, and so it was for comedy. The Big Bang Theory has a character from India, and sometimes making some mistakes with the pronunciation of the language. Who else are some characters? There's some characters. Or I think on the that 70s show, there's a foreign exchange student, and I think that name, foreign exchange student, Fez, they take advantage not to specify where he's from, but he will sometimes make mistakes with his English. I've even had experiences where like I get tongue-tied with a couple of different expressions, or I think I'm using something correctly, but then I'm not. So it's close, but not good enough in some of those cases. Yeah. Hola a todos. Hoy es el día 22 en noviembre. Estamos hablando un poco de expresiones idiomáticas y si conocemos unos y si los usamos. He aprendido muchos modismos en español. Yo creo que los uso correctamente,
hay unas personas con quien he hablado en español y que les saca de onda que yo estoy usando muchísimos modismos y con mi acento. Entonces no lo anticipan que conozco tanto o sin darme cuenta los uso para tener como un nivel de conversación como informal. Los uso, pero no forzosamente como a propósito para como, atraer atención al hecho que los uso así, nada más. Pero cuando doy clases de inglés, suelo usarlos menos porque opino que tal vez la comunicación puede ser menos clara si está lleno de modismos. Pero para la parte de comprensión oral y escrita, yo recomiendo conocer esos modismos, esas expresiones idiomáticas para asegurar la buena comprensión. Al momento de usarlos, al hablar y al escribir, puede ser complicado porque hay cosas que influyen el buen uso. Es posible olvidar una palabra clave y que resulta que no funciona o no está clara la expresión, o hay una parte de la gramática que no se debe cambiar. Así es. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 22. En novembre, on est en train de parler un petit peu des expressions idiomatiques. En français, je connais pas mal d'expressions. Je crois que je connaissais beaucoup plus quand j'habitais en France et que quand je lisais le journal quotidien et quand j'écoutais les gens à la télé, à la radio. Donc, il se peut que je perds quelques expressions. J'aimais les utiliser pour avoir un niveau un petit peu plus élevé, pour montrer que je connaissais la culture. Mais quand j'enseigne anglais, j'essaie un peu d'éviter pour assurer plus que les élèves me comprennent sans une barrière de communication avec les expressions idiomatiques. Quoique pour la compréhension orale et écrite, je suggère connaître des expressions pour garantir la bonne compréhension. Mais au moment de les utiliser, ça peut être compliqué pour une variété de choses. Et on peut se tromper d'un mot clé ou une partie de la grammaire qui ne doit pas être changée. Donc, il y a des expressions figées et des fois on se trompe. Donc, pour la partie comprendre à l'oral, à l'écrit, c'est une bonne idée de les connaître, mais les utiliser, c'est encore un autre exercice. Hallo an alle, heute ist der 22. Tag und wir sprechen ein bisschen darüber, Expressions, Idioms. Ich kenne gar nichts auf Deutsch und ich denke, dass es
bedeutet, dass mein Deutsch ist einfach. Wenn hatte ich Deutsch lernen beginnt, ich habe einige Dinge gelernt, zum Beispiel ja genau, vielleicht, ich habe es vergessen und ich erinnere mich, dass ich habe diese Wörter benutzen und eine Frau aus Deutschland hat gedenken, dass ich war ein bisschen Zeit in Deutschland, because ich könnte diese Wörter benutzen und es war ein Compliment für mein Deutsch. Aber jetzt, ich lese nicht so viel und ich höre nicht so viel und ich kenne es gar nichts und ich sehe, dass es hilft mir nicht sehr gut und ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 22, parliamo un po' di espressioni in italiano e in altre lingue. Non conosco molte in italiano e per questo penso che il mio italiano è molto semplice. Conosco in spagnolo e in francese, ma il mio italiano non conosco. Ma quando insegno in inglese voglio fare che per capire è più facile per i miei studenti quando non utilizzo queste espressioni, ma per capire quando leggo e quando ascolto. Penso che è importante conoscere più queste espressioni, ma per utilizzare è un po' più complicato. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня 22-й день в челлендж, и мы говорим немного о том, что expressions, я не знаю почти ничего на русском, но одна подруга помогала мне, чтобы иметь несколько, да нет, наверное, круто, сленг, которые я смог использовать немного, когда я разговаривал, но сейчас я не помню много. И думаю, что когда я говорю на русском, это может быть очень просто. Когда у меня есть занятие, мне нравится говорить
легче, чем когда я говорю с носителями на английском. Я хочу, что мои студенты понимают хорошо. Но когда они читают и когда они слушают, думаю, что они должен иметь эти expressions, чтобы понимать лучше. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.